Hi, everyone. Today is May 3rd. This is the first Friday in the month. And this morning, after getting my kids up and ready for school, I went to the gym for ab day. And I started at 7:30 to 8. Then I stayed for 8:15 to 8:45. Then I stayed for 9 to 9:30, and finally I stayed for 9:45 to 10:15. So, uh, yeah, I'm really pushing myself out of my kind of just comfort zone, where not long ago I was probably doing just the kind of one session and leaving. But I saw a couple months ago a friend who was doing two sessions back to back, and I was like, oh, that's interesting. So I started to get myself little by little up to two sessions, and trying to not get into some back problems or issues with the recovery. And then, like 2 weeks ago, I managed to try three sessions. And then this week, out of curiosity, just I had started like on Tuesday as well, at like 7:30 in the morning, and um, there was there wasn't a lesson at 10 in the morning. Like the first thing was around 11, so I had that block of time available, and so I was just curious to see, like, okay, these exercises, the amount of weights on Tuesday for the upper body was not overwhelming, and I didn't overdo it in the first one or two sessions, and I was able to kind of keep the momentum building and going, and realizing like I've got an energy source that I'm not quite tapping into. So from a third set, I was able to get up to a fourth one and go like, okay, this feels interesting. It's helping with some clarity, some focus, some concentration. And I did this again for today for four sets of the HIIT for abs, and also the trainers were wanting to work on abs with a low weight. So in terms of the dumbbells, so it wasn't overwhelming for. It wasn't meant to be kind of tiring the muscles, but just having some things to work on with the movements. And I think by the third set, I increased maybe one or two of them to a little bit more, and that was manageable. And then between the third and fourth set, I did about 2.5 minutes of plank on my own, and also using the like the Roman gym that has like the armrests, and kind of holding that up and pulling my legs up. And afterwards, I was really surprised checking my weight before breakfast. So including the workout and the about a liter of water, my weight had actually reached the lowest that I've seen it in quite a while. And this is working with these trainers off and on since 2020. And I think this is probably the lowest I've been for the weight. So between increasing the exercise routines, really like batch cooking so I can have something manageable and predictable for the lunch, and then also for the breakfast, something that gives me energy, and finding that right mix. So those two at least are three things: the exercise, increased exercise, and the dieting. And then I think the next thing is also really trying to work on my sleep routine, get that better under control. So these metrics are starting to pay off and are noticeable, and I feel good. I feel great.
And my goal is to kind of keep seeing what are the limits of that comfort zone, and what are the the possibility opportunities of going outside of those limits and seeing what I'm capable of. Hola a todos, hoy es el 3 de mayo y hablo un poco entre el gimnasio y lo que estoy comiendo y el progreso que estoy haciendo esta semana. Entonces el martes, cuando hice fuerza y condición de como brazos y hombros, logré hacer 4 sesiones, cada uno con un pausa de 15 minutos pero en total como 2 horas sobre un periodo de como 7:30, 10:15. Entonces, sí, casi un periodo de 3 horas, pero con las pausas y las sesiones de media hora. Y me sentí muy bien, no fue gastado o un bajón. Entonces, entre eso del ejercicio y la nutrición del desayuno y luego algo saludable para la comida, y me está ayudando también bajar de peso. Y hoy en la mañana hice 4 sesiones para abdominales, y al regresar yo vi que el peso llegó al más bajo que he visto en mucho tiempo, y eso incluye que conozco a estos entrenadores ya 4 años, y este peso es lo más bajo, y estoy tomando mucho más en serio el ejercicio, la nutrición, y la próxima cosa es trabajar la rutina para dormir y descansar. Eso es algo que quiero mejorar mucho, pero entre esas cosas estoy sintiendo muy bien, y estoy viendo las límites de mi zona de confort, y de qué estoy capaz con energía y fuerza y condición, y estoy muy agradecido con todo eso, y quiero seguir haciendo esto. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 3 mai, et je parle un petit peu sur l'exercice au gymnase, parce que encore une fois cette semaine j'ai fait 4 sessions de HIIT. C'est la intensité haute avec des intervalles, et j'ai commencé à 7h30 après que mes enfants sont allés à l'école, et entre 7h30 et 10h15, presque une période de 3 heures, mais avec des pauses de 15 minutes entre des sessions. Donc j'ai réussi à faire ça, et je me sens très bien, et aussi pour la concentration, et ça aide. Et aussi, surtout en rentrant à la maison et regardant combien je pesais, c'était le plus bas que j'ai vu depuis un long moment. Et d'ailleurs, je connais ces entraîneurs depuis 4 ans. Et donc maintenant, j'essaie vraiment de prendre plus au sérieux l'exercice régulier et constante, et aussi la nutrition, l'alimentation, et c'est vraiment en train d'aider, et je suis très content avec ce progrès. Donc pousser les limites de ce que j'arrive à faire, et aussi de mesurer ce que je mange, mais pas d'une façon restrictive, mais juste comment faire le mieux
pour la santé, c'est vraiment en train d'aider. Et le prochain truc, c'est vraiment avoir plus de sommeil régulier et pas de stress et être reposé. Ouais, ça aide beaucoup. Hallo an alle, heute ist der 3. Tag im Mai und heute spreche ich ein bisschen darüber, was mache ich in den Fitnessstudio. Ich habe 4 Male gemacht, nochmal im Dienstag hatte ich 4 Male gemacht, aber heute es war für Abdominal und es war nicht schwer und es freut mich sehr, dass ich kann machen viele Zeit und haben Energie und auch als bin ich bei mir angekommen, habe ich gesehen, dass mit Kilos es war der Männer in viele Zeit und ich kenne diese Trainers 4 Jahre und ich denke, dass meine Gesundheit ist besser. Das habe ich für Fitness zu tun und was esse ich. Und ja, jetzt möchte ich verbessern, wie schlafe ich und wie viel Zeit schlafe ich. Und ja, das ist der nächste Dinge, das ich möchte verbessern. Aber jetzt, es geht mir sehr gut. Ciao a tutti, oggi è il giorno 3 e parlo un po' della palestra perché oggi ho fatto 4 volte e martedì, come 3 giorni fa, avevo fatto anche 4 volte e mi sento molto bene con questo e quando sono ritornato a casa ho visto che con i chilo questo è il meno che hai visto in molto tempo e conosco questi coach 4 anni e credo che è meglio che ho sentito in tutto questo tempo e mi piace molto fare molto esercizio e mi sento molto bene e mangio meglio e la prossima cosa che voglio migliorare è dormire più e dormire bene, ma ogni giorno è un'opportunità per fare meglio. Questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 3 мая и говорю немного о гимназии, потому что сегодня утром я делал 4 раза, еще раз в вторник я делал это также 4 раза, и сегодня мне очень хорошо и много энергии, также что я ем, это работает хорошо, и я могу концентрировать хорошо, и когда я вернулся домой после гимназии, я увидел, что в кило это менее, чем много времени, и я
знаю эти trainers, coaches уже 4 года, и думаю, что это самое лучшее, что имеет, что я имею здорово health. И я очень счастливый с этим. И это все на сегодня. Большое спасибо, пока.